Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar herkese. Ne kadar güzel. Ben 2 dakika önce geldim. Onun için biraz Instagram haber versin diye geldim. Hoş geliyorsunuz. Herkese iyi akşamlar. Hoş geliyorsunuz. Hamburg'dan sevgiler herkese. Bu akşam çok heyecanlıyım çünkü benim hocamı burada misafir edeceğim. İngiltere'den, Manchester'dan sevgili Yuvi Mohrey burada olacak. Zaten kendisi yayına geldi. Ben biraz toplanmayı bekliyorum. Ondan sonra onu davet edeceğim. Hi Ewan, I will just explain everything now. So I will welcome you in few minutes. Herkese hoş geldiniz diyorum. İyi akşamlar. Ne güzel. Bu akşam çok değerli bir konu ve konukla beraberim. Söylediğim gibi NLP, hipnoterapi, timeline terapi, master trainer. Dünyada sadece birkaç tane var aslında bu kendinden diyeyim. Kendi size anlatacak. Benim de eğitimimi aldığım kendisinden. Sevgili Yuvin bu akşam konuğum. İngiltere'den, Manchester'dan bize katılacak. NLP konuşacağız, hipnoterapi konuşacağız, timeline terapi konuşacağız, coaching, koçluk nedir, bunların nerelerde kullanılır onları konuşacağız. Sorularınız varsa onları da cevaplayacağız. Ve ben burada size şey yapacağım, tercüme şey yapacağım. Siz ne olur notlarınızı alın, sorularınız olursa cevaplayacağız. Ben şimdi Yuvin'i buraya davet edeyim. Evet. Hoş geliyorsunuz. Herkes hoş geldi. Ne kadar güzel. Evet. Herkese Hamburg'dan iyi akşamlar diliyorum. Evet. Kendisine yolladım. Evet, hoş geliyorsunuz. Ne güzel. Umarım iyisinizdir. 6 gün falan oldu yayın yapmayalı. Dolayısıyla da epey bir ara verdik. Umarım herkes iyidir. Keyfiniz yerindedir. Ben tekrar gönderiyorum. Evet. Önce ben İngilizce konuşacağım kendisiyle. Arada size bunları tercüme edeceğim. Siz hiç merak etmeyin. Hello, Ewan. How are you? Yeah, I'm good, thanks. Nice to see you. Yeah, nice to be here live on Instagram. So Wonderful. yeah, Actually, it's like a very international show. This is because great. I have followers from everywhere. Yeah, Obviously, England, Turkey, America, great. Canada, Germany. Yeah, So it's nice, like United Nations. that's fantastic. That's really, Wonderful. So, how has your day been so far? You have a good day? yes. So was just did a little bit of work in the office. Had some packages sent out for some training, and then I've been writing a newsletter. So I've been trying to think about what to write for that. You're a thinker, as we know. And one of my friends said, Refika, oh, don't forget Belgium. We have some people from Belgium as well. So I'm so sorry. I have to interrupt you. Obviously, between I will Yeah, have to translate in Turkish. I'm so sorry. Okay. yeah, that's So, fine. okay. Şu anda işte Yuvan'la onu merhaba dedim ve kendisine nasıl gününün geçtiğini sordum. Kendisi işte eğitimler verdiği için o eğitimlerin paketlerini yolladığını söyledi. Eğitim şeylerini, kitaplarını vesaire. Dolayısıyla güzel bir konuşma yapacağız. Şimdi tekrar dönüyorum Yuvan'a. This is my first time, Yuvan. Yeah. It's in a live show. I'm just translating. So it's a good experience for me too. So you have to remember what I've just said so you can translate it. Of course, I need to use my skills. Yeah, I'll think of some really long words then, just to sort of put you on the spot. Don't push me, please. Okay, so I will have some notes as well. Anyway, so where shall we start from? Who are you? Obviously, I know you so well. Who is you with? Who am I? Well, as I think you said on your introduction, I do today. What I do is I'm a trainer of NLP, timeline therapy, hypnosis, and coaching. So obviously we can talk about all of those, if we get a chance. Just so you understand some of the history. So I'll do a little bit of that. Maybe you can translate afterwards. So I've been doing this now for about 16 years. And before that, I worked as a chartered accountant.
So, um, and I would have been, I don't know, my late 30s then or something. And I was, accountancy was okay, but I thought it's not really what I'm passionate about. What I'm passionate about is personal development, is, developing myself, finding out more about the world and helping other people. So I thought, if I do anything in life, I'll just pursue that and see what happens. It's that sort of thing. And that then led me on the path to NLP and coaching and all the other stuff as well. Wonderful. Okay. So, Ewan yaklaşık 16 yıl önce bu NLP eğitimlerine başlamış. Ve daha önce muhasebeci ve Türkiye'de dediğimiz gibi işte hani charter account dediğimiz muhasebecilik okumuş ve muhasebeciymiş. Fakat artık bana da kendisi söylemişti zaten önce şeyi var, çok sıkılmış tabii bu işten. Dolayısıyla da kişisel gelişime çok ilgi göstermiş ve kişisel gelişime tutkuyla bağlandığı için NLP, hipnoterapi, timeline terapi ve koçluğa yönelmiş. Bu eğitimlerini tek tek almış ve şu anda master trainer olarak eğitimlerine devam ediyor ve koçluk yapıyor. That's it. Yes. Back to you. That's me. So what I do today then is, so I'll talk about each of them in turn. So what I do today is, I run training courses and do coaching with individuals and a little bit of writing and that sort of thing. So if I take maybe each of those things in turn, talk about the NLP, timeline therapy, hypnosis. That'd be great. Right, That'd be great. So I'll do that first of all. So NLP, well, some of you may know, but it stands for Neuro Linguistic Programming. So it's kind of a branch of psychology. And although it says neuro, it's talking about the mind. So we don't really go into what the brain structure is. It's more about memories and values and beliefs and, what are you focused on? What are you thinking about in here? And some people have talked about NLP as being an instruction manual for the mind. So it's understanding, how does your mind work? So if I'm doing something I don't like, can I find out how I'm doing it and can I change it? If other people are doing things, I think, well, that's great. How do they do that? You can find out how they do it. Maybe you can do it too. It's that sort of thing. Okay. So, şimdi önce NLP'den konuşuyoruz. NLP sizlerin de bildiğiniz gibi açılımı Neuro Linguistic Programming. Neuro Linguistic Programming aslında bir beyinle bunu yapmak, yani beyinle düşünmek. Şu anda yaptığınız şeyleri daha iyi yapmak veya kötü yaptıklarınızı nasıl daha iyi yapabilirsiniz veya aslında biraz bir psikoloji içeriyor ve başkalarından gördüğünüz şeyleri kendinize nasıl entegre edersiniz gibi bir şeyi var, düşünce yöntemi. Bu yani nasıl düşünürsünüz, sözleriniz, düşüncelerinizi nasıl kendinizin en iyi haline getirmeye çalışırsınız, böyle bir yöntem. That's back to you. Okay, good. So one way of thinking about it is it's a codification. It puts a structure around how you think and how you produce your behavior. Now, because of that, NLP is really useful in business for improving confidence and sales performance and things like that, and for understanding other people so you can market right and that sort of thing. So it's useful it's useful in any high performance activity. So sports is high performance, or acting, or singing, performing, any performance, presenting. So NLP is good in that. It also came out of the study of therapists, so it gets used in therapy. So if you've got a problem with your thinking, you can maybe find out a way of changing it. And coaching is kind of, well, I'll talk about it later, but coaching is kind of related to therapy. So, it's useful in coaching because it gives you a structure about this is how people think and produce the behavior. Okay. And also personal development too. So. Okay. NLP şöyle söylüyor, bir structure, yani bir şeylerle birlikte
bir düzen, bir o SOP dediğimiz şeylerle birlikte gidiyor. Mesela high performans gereken şeylerde, sporcularda, işte business, iş hayatında iyi aktörlerin, sanatçıların kullanabileceği, şarkıcıların, efendim, yani kendinin en iyi halini kullanmak isteyen kişilerin NLP bilerek sonuca gitmesini sağlayan bir yöntem. Okay. Okay, great. So I'll talk a little. So that was a little bit about, just a little bit about what. Hmm. So I'll talk now a little bit about what timeline therapy is. Timeline. Okay. Yeah. So I'll just talk a little bit about that first of all. So timeline therapy is sort of an evolution from NLP. It's like the next phase of development of NLP. It's really useful for letting go of negative emotions from the past. So all of your current experience is filtered through previous experiences. So if I've got negative experiences in the past, I take all those current the ones in the past, and my current experience is filtered through those negative experiences. So if I've been really angry in the past, I'm filtering everything that I experience now through that. Now, what timeline therapy does is it takes those memories from the past and you look at it from a different perspective and you think, yeah, maybe I wasn't right to be angry there in the past, and maybe I can think of it like this now. What that then means is when you filter your current experience through, similar thing with limiting beliefs. So you maybe believe something from the past, I believe I'm not good enough, or I can't do this, or I can't do that. And you filter your current experience through that. Again, timeline therapy gives you a different perspective and you can change it. Okay. Şimdi timeline terapiden bahsetti Yevin. Bir aslında NLP'nin ya bir sonraki basamağı gibi düşünebilirsiniz. İşte negatif duygularınızdan, istemediğiniz hallerinizden, bunlardan kurtulabiliyorsunuz. Ne bileyim, işte birine çok kızgınlık duymuş olabilirsiniz geçmişte, kendinizi iyi hissetmemişsinizdir. O istemediğiniz duyguları, negatif duyguları timeline terapiyle yok edebiliyoruz. Başka şey, mesela bir de limited duygularınız var. Hani kendinizi kısıtladığınız alanlar. Mesela işte ben bunu yapamam, ben başarısızım, ben iyi bir sporcu değilim, ben iyi sportif bir insan değilim, ben bunu yapamam gibi kendinizi limitlediğiniz duygularınız varsa, bu duyguları da timeline terapiyle yok ediliyor ve filtrelerinizden geçirerek bu istenmeyen duygu ve düşüncelerinizden kurtuluyorsunuz timeline terapiyle. Do you? Perfect. Right. Good. Well, I've got no idea what you're saying, but it sounded great. That's okay. I'm wobbling up, but it's okay. Okay, so I'll talk a little bit about hypnosis now. Many probably have an idea about what hypnosis is. Now, hypnosis is just trance. Now, everybody goes into a trance. So, the very common experiences of trance are what we call the driving trance. When you're driving, and after about 20 minutes, you think, well, where am I? I don't remember getting here. Or if you're watching television, and if you ever watch anybody else watching television, they'll look like this. Because they've gone That's me. Because they've got into a trance as they watch television. So do you want to just do that? Then I'll talk a little bit more about it. Şimdi hipnoterapiden konuşuyoruz. Belki aralarında en fazla fikriniz olan zaten hipnoterapi. Bir aslında trans hali hipnoz. İşte mesela araba kullanırken, televizyon seyrederken bile aslında hepimiz transa giriyoruz. Yani hele birinde, televizyon seyreden birine seyrederken de ona bakın, bazen hani kafası düşüyor. Aslında bir trans durumundayız o durumlarda. Okay, great. So another example which people will be quite familiar with of trance is meditation. So when you meditate, it will feel the same to you as when you're in a hypnotic trance. It feels the same. Now, the difference with hypnosis is very much like a guided meditation.
So what you're doing is, whilst somebody's in this relaxed, trancy state, you're giving them positive suggestions about how they can change their thinking, be more confident, or whatever it happens to be. Okay. Aslında trans, hipnozis, meditasyon gibi. Meditasyondayken nasıl hissederseniz aslında hipnozda da öyle hissediyorsunuz. Aslında transa guided, yani size guide edilmiş bir meditasyonda diye de söyleyebiliriz. Dolayısıyla aslında siz meditasyon yaparken bir çeşit transtasınız. Biz size trans yaptığımız, hipnoza soktuğumuz zaman aslında sizi meditasyona sokuyoruz bizim sözlerimizle. O sırada da oradayken de pozitif istediğimiz şeyleri, istediğimiz komutları size veriyoruz bilinçaltına diyor. Okay, great. So I'll talk a little bit about coaching now as well. Then. Okay. So, what sort of modern coaching is the utilization of these tools to help other people. So the general process with coaching is somebody comes with a life situation. And what you do is you work out, where are you in your life situation now, and where would you like to get to, and then you discuss how they're going to get there, and you help them to look at things differently. So instead of looking at your life like this, you look at it like this, or like this. So you help them to see things differently, or maybe use some of the tools to change how they think and set goals and get people to take action in their life. And that. Okay, wonderful. Şu anda da coachingle, yani koçlukla hakkında konuşuyor. Aslında bir canlı bir durumdur demeye getiriyor. Bir gerçek hayattan bir durum. Biri geldiği zaman işte önce nerede olduğuna bakıyoruz ve nereye gitmek istediğine bakıyoruz. Nereden A'dan B'ye, for example, yani öyle gittiği zaman hani şuradan başka yere giderken ona işte yardım ediyoruz. Farklı açılardan bakmasını sağlıyoruz. Mesela işte şu kaleme buradan bakıyorsa mesela bu taraftan bakıyoruz vesaire gibi bakış açısını değiştirerek. Bir yerden başka bir yere gitmesine ona yardım ediyoruz. Okay, great. So it's so what I do then is I train people in these different disciplines, and also then I coach people as well. And a lot of the time, people do the trainings simply for their own personal development. So that they sometimes do because they want to coach other people, but a lot of the time they're doing it for their own personal development, so that they can improve, have less of what they don't want and more of what they do want, improve their lives across many different areas. Genelde bu koçluk eğitimlerini, aslında ben de onlardan biriyim. İnsanlar kendi gelişimleri için, kişisel gelişimleri için bu eğitimi alıyorlar diyor. Ama ondan sonra da işte başkalarına yardım etmek için bu eğitimleri alıyorlar. Gerçekten öyle, insanın hani bir yerden başka yere gitmesine çok etkili ve kendinin en iyi modelini aslında oluşturur bir şey. Dolayısıyla kişisel gelişim aslında bir ajanı diyebiliriz. That's it. Yeah. Back to you. Yeah. Okay. So one of the places where, just to give people an example, one of the things which I use all of these tools for is with a military charity in the UK. And they work with veterans, serving personnel and their families. And we run a seminar, which live, it's 3 days. We've been doing it longer online, but we do sort of seminar when it was live. And this is using these tools to help them let go of, old habits from the past, create a new future. And I've been involved for about 3 years now, but this charity has been going for over 10 years. And they have a lot of data which demonstrates how effective
or doing, this program is for people. Just see if you can, remember. I'll just tell you this and see if you remember this as well. So one of the statistics they have is Okay. people who come on this, veterans, this has been, Yeah. who could work but weren't working within 6 months of doing the program. Over 90% of those people are working. Normally they weren't working, I guess, because Yes, they were working sort of before. mindly Yes. Yeah, sort of yeah, damaged, kind yeah. of, But they isn't it? could Okay. work, they weren't working, and it's because they've cleared up their thinking and they're more focused and that sort of thing. Okay. Bir de bu yöntemleri Yuvin şöyle söylüyor. Hani savaşta işte askerlerin hani ne bileyim psikolojisi bozulmuş askerlerin şeylerine yardım ediyor askerlere. Çünkü işte biliyorsunuz bazı insanlar askere gidiyor orada savaştan vesaire çok beyinleri bulanıyor, psikolojileri boluyor. İşte son zamanlarda onlara seminerler veriyorum diyor. Mesela bu insanlar işte bu askerler geldiği zaman ülkelerine İngiltere'de bunu yapıyor. Çalışamıyorlar diyor ama bu eğitimlerden sonra 6 ay sonra diyor %90'ı tekrar hani beyindeki o hani kötü düşünceleri hani psikolojik problemlerini çözüp %90'ı tekrar iş hayatına tekrar geri dönmüşler. Onları söylüyor. Ona öyle de bir çok güzel psikolojik olarak faydaları var. Okay. Back to you. Right. So what I thought I'd chat about now is just one or two of the thinking principles that NLP is based on, just to give people a sense of what it's about. Okay. Şimdi NLP ile devam ediyoruz. Yani NLP birazcık daha örnek vereceğiz. Ne demektir NLP? Nasıl kullanılır? Okay, so the first one to think about is that when you're thinking through NLP, you work on the basis that everybody else has their own model of the world, their own understanding of the world, and that's okay. We don't all have to believe the same stuff, so everybody has their own understanding of the world. NLP'de biz şöyle düşünürüz diyor. Herkesin hayat bakışı, düşüncesi kendine özeldir. Ve hani biz herkesin saygı duyarız düşüncesine, tarzına, düşünce biçimine. Back to you. And another principle that I think is useful for people to understand is we work on the basis that everybody's doing the best they can with what they've got right now. Now, it doesn't mean to say you can't do better in the future. Maybe you can. But right now and in the past, you're just doing the best you can. So is everybody else. That's great. Şöyle diyor, biz şöyle inanırız diyor. Şu anda diyor, o kişinin an olarak yapabildiğinin en iyi yaptığını düşünürüz. Tabii eminim diyor ileride hani gelecekte bunun daha iyisini yapabilir ama şu anda var olanla en iyisini yaptığını kabul eder, öyle düşünürüz diyor. Okay, great. And another one is we work on the basis that there's no failure in life, there's just feedback. Now, for sure, I love that. for sure, you will have times in your life when you'll think you failed. But what you do is you have to just change your thinking and think, well, what can I learn from this? Is there something I can learn from this? Şimdi hayatta diyor bir şey başarısızlığa inanmayız. Başarısızlık yok, tecrübe vardır diyor. Eğer bir başarısız olduğunuz zaman, bir işte iyi gitmediği zaman şöyle düşünürsün. Benim bundan öğreneceğim ne var? Neler öğrenebilirim bu tecrübeden diye demeniz gerekir diyor. Back to you. Okay, so and another one is about we work on the assumption that everybody is resourceful. So everybody can, think differently. They can access what they've got inside. The thing that stops all of us is being in a negative state. Now, an example is if you've ever had a discussion, an argument with somebody else, and it's maybe a few hours later or a few days later, you think, oh, why didn't I say that? Well, the reason you didn't say it is at the moment you were having the discussion, you were in a negative state. So it's negative state that gets in the way of you accessing stuff. Şimdi diyor herkes diyor aslında bir sürü potansiyeli vardır ama diyor eğer bir negatif ruh durumuna girdiği zaman onu kullanamaz. Örneğin mesela biriyle bir argümana girdiniz, işte kavga ettiniz, söz dalaşına girdiniz. Birbirinize bir şeyler söylediniz. Sonra zaman geçtikten sonra mesela ertesi gün
ah niye ben bunları söylemedim ona, unuttum, hani niye bunları da söyleyebilirdim dediğiniz zaman, çünkü diyor o anda negatif duygularınız sizin içindeki kapasitenizi kullanmanızı engelledi. Bak diyor. Okay, right. And another one, which is another principle, which is worth people thinking about, is the idea of cause and effect. So, what we work on, the assumption is that we individually, everybody individually, is responsible for how their life works out. Now, that can seem a little bit harsh to begin with if you're in a difficult place, but we're not saying you necessarily caused where you are. Maybe you did, maybe you didn't. But the thing about responsibility is, if you're wherever you are, you're responsible for doing something about where you are. Okay. Buna sebep sonuç ilişkisinden de bahsediyor. Aslında diyor şu anda ne, yani suçlamak gibi değil ama de şu anda olduğunuz durum sizin geçmişte sizin yaptığınız bir şeydendir diyor. Yani bir sebepten dolayı bu sonuç olmuştur diyor. Dolayısıyla aslında herkes kendinden sorumludur ve hayatındaki sebep sonuç ilişkisini yaşar demeye getiriyor. Okay, so just to illustrate this, I'll just draw this on here very badly. Oh, okay. You might not be able to see it, but I'll hold it up. Yes, Now, we can the see. way of thinking about this is you've got two circles. You've got the circle of influence and circle of concern. Now, there's things here in your circle of influence you can do something about, but there's things here where you're worried about it, but you can't do anything about it. So do you want to just do that first? Okay. Şimdi o düşünceyi iki halkaya gösteriyor. O ortadakinde siz hani kendiniz bunu çözebilirsiniz. Bir şeyler yapabilirsiniz. O sorunu çözebilirsiniz. Ama ikinci halkadakinde ben bunları hiçbir şey yapamıyorum. Yani bunları düzeltemiyorum. Nasıl düzelteceğim diye kendi kendinizi hani telaş ediyorsunuz. Üzülüyorsunuz gibi. Bak diye. So as you take more responsibility for your life, what you do is you increase the size of your circle of influence and you reduce the size of your circle of concern. Okay. Eğer hayatınızda sorumluluğu almaya başladığınız zaman içerideki sizin etkileyebileceğiniz alan daha genişliyor. Ama dışındaki hani etkileyemeyeceğiniz alan daha da küçülüyor. Dolayısıyla sorumluluk almak hayatınızı iyileştirir demeye getiriyor. Back to you. So if there are things in your life that you're concerned about or you're bothered about, then do something about it. Eğer hayatta bir şeye yani hayatta bir şeye istiyorsanız, sizi üzüyorsa ya da sizin için o konuyla ilgili bir probleminiz varsa onun hakkında bir şey yapın diyor. But if you can't do anything about it, honestly, if you really can't do anything about it, don't worry about it because you can't do anything about it. So what's the point of worrying about it? Eğer hayatta sizi rahatsız eden, üzen konulara bir şey yapabiliyorsanız muhakkak sorumluluk alın, yapın. Ama gerçekten yapacağınız hiçbir şey yoksa, eğer elinizden o konuyu iyileştirmekle ilgili hiçbir yapacağınız bir şey yoksa zaten hiç merak etmeyin, bırakın bir şey yapmayın yani. Üzülmeye değmez diyor. Oh, okay, great. So another principle, just for people to have a little think about. Now, this one might stretch your thinking just a little bit, but what we work on the assumption, you know, I can't necessarily prove it, the assumption that what you experience on the outside in your life is actually a reflection of what's going on the inside in your thinking. Diğer bir prensip de diyor, dışarıda sizin etrafınızda olanlar aslında diyor kafanızın içindeki düşüncelerin bir yansımasıdır, tezahürüdür demeye getiriyor. Bak diyor. Yeah, so if you're coming across difficult situations in your life, you've got to think about what am I doing to create this? Am I doing something to create this? Eğer dışınızda, etrafınızda sizin istemediğiniz bir durumlar olduğu zaman diyor, kendinize sorun, ben ne yaptım da bunlar bu şekilde benim etrafımda bu olaylar gelişiyor diyor. And it's also about your judgment of other people. So
sometimes what we do is we look at other people and we point fingers at other people and that sort of thing. But as we point fingers at other people, are we really doing the thing that we say other people are doing? Diyor ki bazen de diyor yargılarız insanları, hani bak şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış gibi. Aslında öyle olduğu zaman durup diyor kendinize bir sorun diyor. Eğer biz onların gibi de davranıyor muyuz acaba diyor. Belki de onlar gibi ne görüyorsak aslında biz de onlar gibi davranıyoruz. Yani yargılamayın. Yargıladığımız her şeyi aslında o konuyu kendinize sorun. Siz de o konuyu yargıladığınız konuyu yapıyor musunuz diyor. So to give you an example, see if you can remember all of this. I will. I'm doing my best. So, I need more cod liver oil. Omega-3. I have a drink. I have a drink when you're speaking. Actually, by the way, English is such an interesting language and so powerful. You can explain things in one sentence, but I have to say maybe in Turkish 3 sentences to cover what you're saying. Yeah, that's why. So. Oh no, it's okay. Sorry. You know, so. Sorry. Yeah. So an example of this about how your thinking affects the outside. I was several years ago driving with my son, teenage son, in the car, and whilst I'm driving, I'm complaining about all the other drivers. He's going too fast. Which lane does he want to be in? This man's turning without indicating. What is he doing? And then we get close to where we live, and it's so quiet, I turn into the street without indicating. And there's usually nobody behind me, but there was somebody behind me, and he peeped his horn at me. And my son just slowly turned his head to me because I had just done one of the things that I'd been complaining about everybody else doing. Okay. Aslında buna bir güzel örnek diyor. Kendimden vereyim dedi. Yıllar önce işte bir işte ergen oğluyla birlikte arabada eve gidiyorlarmış. Oğlu yanında oturuyor. İşte yönünde arabayı kullanıyor. Hep insanları yargılıyordum. Bak ne kadar kötü araba kullanıyor. İşte çok hızlı gidiyor. Yanlış şeritten gidiyor vesaire gibi. İşte hatta eve gelirken diyor sinyal vermeden bile işte bendim sinyal vermeden eve gelmişim. İşte hızlı gitmişim. Aslında söylediklerimin yargıladığım her şeyi insanlara kendim o sırada yapmışım da oğlum o zaman işte ergen oğlum şöyle bir döndü bana baktı. Yani sen baba ne yapıyorsun demeye getirdi diyor. Yani etrafımızdaki yargıladığımız her şeyi önce kendimize sormalıyız. Biz bunları yargılıyoruz ama biz bunları nasıl yapıyoruz? So what we're saying with this is you have to become more aware of what happens around you and what happens in here to make sure some of the stuff you don't want in your life, you're actually creating by your thinking and what you do. Okay. İşte ne düşünüyorsanız onlara dikkat edin diyor. Çok çok önemli diyor. Aslında siz ne düşünüyorsanız etrafınızda onları tezahür ettiriyorsunuz. Dolayısıyla aslında pozitif düşünün, iyi düşünün. Etrafınızda kötü bir şeyler gördüğün zaman aslında dönüp kendi düşüncelerinize bakın demek istiyor. Oh, okay, great. So I'll just say a couple bit things more about NLP, then I'll talk a little bit about the book, if that's yeah, great. Şimdi biraz daha NLP'den devam ediyoruz. Yeah, that's okay. A little bit more about NLP first of all. So NLP has within it techniques to change thinking processes. So you can change beliefs. Like I talked with timeline, you can do that with NLP. So you can change beliefs. You can change habits. You can change how you focus on things in life. You can stop procrastinating. Okay. NLP düşüncelerimizde, duygularımızda, inançlarımızda değişiklik yapar diyor. Bu değişikliği NLP yöntemlerini kullanarak, düşünce yöntemlerini kullanarak istemediğimiz düşünce, alışkanlık ve inançlarımızı değiştirebiliriz diyor. They're asking, can you show the book as well? But I'm going to Yes, I've got a copy too. You got the book, I got the book.
So kitabı, Ewan McCree'nin kitabı bu. Gerçekten it's time. So we'll talk about it. They Yeah. just writing from the private. Can you show the book again? So that's why I'm showing. Yeah. I'll talk about it in a minute. I'll just finish this little bit. Okay. One of the other things I wanted to mention about NLP is you mentioned English and language. Obviously, NLP originated in English, but it also talks about structure in language. Now, again, I don't speak Turkish, know how Turkish is different, but one of the things it talks about in English is the idea of ambiguous language and more detailed language. Now, you use ambiguous language to motivate people. Politicians use it a lot. So, example would be Barack Obama talking about change you can believe in. But he didn't say what the change was necessarily. Or Donald Trump says, make America great. Well, what does it mean? So you can understand how language works better, so that you can understand when people are suggesting things or when they're not suggesting things. Okay. NLP aslında İngilizceden çıkma. Yani ben biraz önce Yuven'e şöyle söylemiştim. Hani İngilizce'de bir cümle var, bir cümleyle anlatabiliyorsunuz derdiniz ama Türkçe'ye aslında 2-3 cümle kurarak aynı anlamı vermeye çalışıyorsunuz demiştim. Şimdi de evet o diyor ki NLP İngilizce'de çıkmıştır diyor. Genelde diyor bir structure yani düzen içindedir diyor. Mesela işte ambiguity denen bir şey vardır. Mesela yani uzaktan söylersiniz böyle bir arada mesafe bırakarak konuşursunuz. Mesela bunu politikacılar yapıyor diyor. NLP kullanarak yapıyorlar. Mesela Obama işte Trump söylüyordu. Pardon? Change you can believe it. I was just reminding you. Değişin inanırsanız işte Trump söylüyordu Amerika what was the Trump was saying? Make America great. Make America great. Amerika'yı çok iyi yapalım, büyük yapalım. Zaten hani bunlarda hep aslında NLP'yi kullanarak insanlara uzaktan bir mesafeyle bir şeyler ama öğretmeye çalışıyorlar. Bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Okay, great. So we've talked a little bit about NLP, timeline, hypnosis, and coaching and training. Okay. What we'll talk a little bit about is the book now. Now, as I said, NLP doesn't have a model of the world. You can believe the world is like this. You can believe it's flat, if you like. NLP doesn't care what you believe about the world, right? Okay. NLP'nin böyle bir inanışı şeyi yok. Yani ne istersen inanabilirsiniz diyor. İşte dünya düz yani yuvarlak değil düz de deseniz NLP buna inanır. Yani NLP'nin böyle bir şeyi yok. İnsanlara vurguladığı bir şey yok. Yani ne derseniz ona inanırız gibi. Yeah. Okay, great. Now, what I wrote this book about, which I'll hold it up again. Now, it's got a blue fingerprint. Why has it got a blue fingerprint on it? Yeah. On the back, it says, if you can read it, a powerful blueprint for change. Right now, so I'll talk a little bit about what the book's about, but big picture, it's about understanding that the world isn't the way that we think it is. So now this is talking about a different model of the world. So we are sort of moving away from some of the NLP things and saying, actually, we think the world's like this, but actually it's like this. And if you understand that it's like this, you can transform your life. So, okay. Aslında NLP hani belli bir şeye inanmıyor. Hani şöyle kuralları yok. Hani şu dünyanın senin modelin böyledir, düşünce tarzın böyledir değil. Ama bu kitabından bahsediyor. Kendinin yazdığı kitap. İşte burada bir mavi el izi var. Bunun sebebi de mavi blueprint. Yani mavi el izi. A powerful blueprint for change mesela yazıyor. Diyor ki bu hani aslında diyor dışarıda gördüğümüz dünya bizim bildiğimiz dünya değil. Aslında başka bir dünya var. Onu ben bu kitapta anlatmaya çalıştım diyor. Eğer bu değişimi öğrenirseniz aslında hayatınız da değişir diyor. Back to you. Yeah, now, as I said, there are many different ways of looking at the world. You can look at it from a religious perspective. You can look at it from a philosophical perspective, psychology, or scientific perspective. Now,
So I know there are various different ways of looking at it. At this time, the main way that we think about it is the scientific way that the world's material and that your consciousness is created by the material world. Şu anda diyor hani olayları anlatırken hani bilimsel olarak bakabiliriz, dinsel olarak, felsefik olarak bir takım başka yollardan bakabiliriz. Ama aslında diyor could you repeat? I'm not quite sure where you're up to, but In the middle. so the majority of people and the science says that the way the world is consciousness, your experience of consciousness, produced by the material world. Okay. Sizin bilinçli olarak bilincinizi diyor aslında materyalist düşünceler, materyalist ortam bunu yapıyor diyor. Back to you. Okay, so now what I'm saying in the book is that no, it's not. That's not what happens. It's our experience of the material world is produced by our consciousness, and that you're not in the world's in you. Oh. Repeat, please. Repeat. I'm getting warmer. I will have water. Go on. So we think, yeah, you better have a drink, yeah. So right now we think that the world. So let's start again. So we think that we're in the world, and the universe started, 13 billion years ago. Yeah. And we're in the world. And I'm saying no. The world is in you. Okay. Diyor ki hani binlerce yıldır işte büyük başlangıçtan beri biz ne düşünüyorduk diyor. Biz dünyanın içindeyiz ve dünyanın içinde yaşıyoruz, varız. Ama hayır öyle değil diyor. Aslında diyor dünya bizim içimizde, biz dünyanın içinde değiliz diyor. Right, now the reason the book's called It's Time is because I get to this by realizing that the experience we're having of time is time's an illusion. Bu kitabı yazmamın yani başlığını It's Time, yani bu zaman, şimdi zaman çevirirsek böyle bir başlık atmamın sebebi diyor aslında zamanın olmaması, zamanın bir illüzyon olduğu, zamanın aslında olmadığını söylüyor. So the way to think about it is time is an experience you can have in existence, but existence isn't subject to time. I'm enjoying this. Yeah, so again, yeah. Could you repeat again? Yeah. So because it's so complicated, the things you're saying, So time is an experience you can have within existence. Do you want to do that? Zaman diyor varoluşla tecrübe ettiğiniz bir şeydir diyor. But all of existence is not subject to time. So ama bütün oluşum diyor zamanda yoktur diyor. Zamanın içinde yoktur diyor. Right, and an analogy. So this is an analogy for it. It's like a film. So when you go to the cinema and watch a film, you watch 24 frames a second, and they're all static frames, and you can get the sense of time and space and depth and that sort of thing. But all of the frames of the film exist, and what you do is you watch them one at a time. So what I'm saying is everything exists, and we experience it a little bit at a time. And doing it a little bit at a time, we experience time. But it's actually all exists anyway. Okay. Şimdi bunu diyor bir örnekle açıklasak, aslında sinemaya gittiğinizde diyor hani küçük resimler, atıyorum, bir sürüsünü bir araya getiriyorlar. Siz oturuyorsunuz sinemada ve onları seyrediyorsunuz. Aslında o küçük resimler aslında işte derinliği var, o resimlerin hisleri var, işte 3 boyutlu kendinizi zamanı var, orada hissediyorsunuz ama aslında yan yana geldiği zaman da bütünü oluşturuyor diyor. Okay. Yeah. So now some of
so is there any evidence? So is there any evidence that so let me just, I'll come back to the Okay. so another way of thinking about it is that we're not a physical being that has a soul. We are a soul. You've got to be careful how you say that in English, but you are a soul With the body. with a body. Yeah. Biz aslında diyor ruhu olan bedenler değiliz. Aslen diyor ruhlarız bedeni olan. Right. Okay. Now, is there any evidence that that's the case? Well, some of the things that I talk about in the book are near-death experiences, out-of-body experiences, synchronicities, reincarnation, these things. Okay. Bunlara örnek olarak diyor kitabımda bunları anlattım diyor. İşte astral seyahat, vücut yani vücudunuzdan çıkıp işte öteki seyahatlere gidip gelmek, senkronizasyon yani ikili hani bizim iki düzlemde yaşadığımız gibi bu spiritüel şeyler de kitapta mevcut. Okay, and then the last bit of the book is about, well, if the world's like that, then maybe we can change how we experience the world then, and collectively. And some of that is about changing the systems in the world, like changing political systems, changing financial systems. And all of this really comes from the point of understanding that we're all one thing. Is we've got to have some unity and recognize that we're all one, really. Aslında hepimiz diyor biriz diyor. Aslında birbirimize bağlıyız birbirimizden. Hep zaten bu yayınlarımda da hep bunları konuşuyoruz. Bu işte bir takım işte ruhumuz, biz aslında ruhuz, vücudumuz var ve bu yaptığımız işte astral seyahatlerle vesaire birbirimizi anlamalıyız. Birbirimizin aslında bir olduğunu anlamalıyız ve bunu dünyanın iyiliğine kullanmalıyız diyor. İşte daha iyi politik bir politika yapabiliriz, daha iyi, dünyayı daha iyi bir hale getirebiliriz aslında. Çünkü bunları yapacak kapasitemiz var. Bunları yapabilirsek daha neler yapabiliriz demeye getiriyor. Hepimiz biriz. All in one diyor. Buyurun. Yes. So it sort of starts with the idea that the way we understand the world isn't right, and it sort of finishes with, well, if we change how the world is, we change how we think about the world, we can change the world. Biz eğer diyor dünyanın nasıl olduğunu düşüncemizi değiştirirsek aslında dünyayı da değiştiririz diyor. Tabii pozitif olarak. Okay. Yeah. So well done. I just thought that's a good experience for me too. I've been doing this live shows nearly a year, but you're the first time, Well, that's good. I got the challenge of translating it, and it wasn't, the most straightforward thing to convey either. So. No, yeah. Bunu söylüyoruz. Hani dedim ki ben bir yıldır neredeyse bu yayınları yapıyorum. İlk defa böyle bir şey yaptık. Hani İngilizceden Türkçe'ye bir şey. Aslında bir de komplike bir konu bu. Hani normal konuşma da değil. Dolayısıyla da aslında bu da bana bir güzel bir tecrübe oldu dedik. So, Ewan, people asking some questions from privately, and it's coming through. But how can we explain? How can they? Why they should know NLP? Why they should know hypnotherapy? How can they benefit in their health? Ben şöyle soruyorum. Yani niye NLP bilsinler? Niye hipnoterapi bilsinler? Sağlıklarını, bütünsel sağlıklarını korumak için hani bunları niye öğrensinler diye bir soru sordum. So really, I would say it's about, now, it all depends what's happening in each person's life, but NLP helps people to get rid of what they don't like and have more of what they do like. So do that first of all, then I'll add some. Okay. NLP aslında insanlara yardım eder diyor. İşte şu anda hayatlarında var olan istemedikleri şeyleri yok etmeye veya sahip olmadıkları ama istedikleri durumları hayatlarına sokmaya faydalı, yardımcı olan bir alettir demeye getiriyor. So it's helping people to remove blockages so that they can basically be themselves and to be able to express themselves. Okay. So maybe if they've got they want to leave paid employment, set their own thing up, or something that will give you the ability and the confidence to just
be more of you, basically. İnsanları diyor hani bir blokajları varsa işte içlerinde diyor onları çıkarıp motive eder diyor. İşte ne bileyim istemediği bir işte çalışıyorsa o onu daha motive edip işte o işinden çıkıp kendi sevdiği bir işi yapmaya yönlendirebiliriz. Hani motive ederiz ve içindeki istemeyen blokajlı bütün duyguları atmasına sebep olur, faydalı olur diyor. Yeah. So it helped me move from being an accountant to working for myself. Now, when I did the training myself, when I was on the training, I thought, oh, yes, maybe I could do this. But I thought, oh, it'll take me 10 years to be able to do that. But by the end of the week, I thought, after the training, the end of the week of the training, I thought I'll be able to do it in 2 years. And I actually did it in 18 months. Okay. Aynısı bana da oldu diyor. Ben bu eğitimleri alırken diyor işte hani muhasebeci idi. Ben bunu ben de belki bu işi yapabilirim. Çünkü artık muhasebecilik yapmak istemiyormuş. Ama düşündüm ki diyor benim 10 yılımı alır bunu yapmak. Sonra eğitimin sonlarına doğru ama belki 2 yıl alır diye bir karar verdim. Halbuki diyor o kadar beni hani bu öğrendikleri bu işi aslında kendi işini bırakıp bu işi yapması 18 ayımı aldı diyor. So one of the secrets about life is that what you want to do is act on your excitement, act on your passion to the best you're able, as far as you can, without insisting on what the outcome is. And NLP helps people to do that. Okay. Şey diyor, sır diyor insanların içinde heyecan duyduğu, tutku duyduğu, içinde enerjisini duyduğu işleri yapmasıdır diyor. Ve sonucunu düşünmeyin diyor. Sadece orada bir enerji, bir tutku, çok istediğiniz şeyleri yapın. Sonucunu düşünmeden NLP size bunu en iyi şekilde yapmanıza yardımcı olur diyor. Okay. Okay. Perfect. So there is one question here, if I'm reading it. Okuyup anlamak okay. Anlamışım. One person is asking, it's okay to read and understand, but he's saying, how are we going to implement this? It means maybe they have a problem for implementing. Maybe they're talking about the book, probably. Yeah. With everything, you've just got to do. You've got to look at what you can do. So, like I said earlier on, everybody's doing the best they can with what they've got. What you've got to do is you just start looking at your life and think, what do I want, and what do I want to change, and what can I do, and start doing some things. I'll give you another little thing in a minute, but you can. Okay. Bir arkadaşımız seyircim sormuş ki okuyup anlamak okey ama anlayışımızı nasıl uygularız? Örnek verebilir mi? Kendisine sorduğum zaman diyor ki o anda elinizdekinin en iyisini yapın. Yani başlayın o anda kapasiteniz ne yapıyorsa onu yapın. Yani kendinizi zorlamayın ama bir adım atın ve yapabileceğinizin en iyisini yapın. Bak so there's a guy which I don't know whether people will have heard of. Some of them may have heard of it. It was called Joseph Campbell. And Joseph Campbell was the person who wrote about the hero's journey, which gets used in filmmaking and novels. Now, there's a quote from him. Now, the quote from him is, I'm paraphrasing, not getting it exactly right, but it's when you follow your passion in life, doors open for you where you did not realize there were doors before. Perfect. Bir şeyden bahsediyor. Joseph Campbell diye bir yazar varmış. Hero's Journey diye bir kitabı varmış. Onun içinde bir şeyden bahsediyormuş. O da ona inandığı için bu örneği veriyor. Eğer tutkularınızın çok sevdiğiniz şeylerin arkasında giderseniz daha önce açılmayan kapılar bile açılır diyor. Back to you. Okay, so basically, you look at doing what you can do within the art of the possible is basically where you need to start. And one of the important things in life is to have goals, but to take action. And the thing about the goal is not the achievement of the goal that's important.
It's the journey towards the achievement of the goal. So Okay. having Elin, goals, taking action. Yeah, sorry. okay. Elinizden geleni yapın diyor. Önemli olan bir hedefiniz olması ve buna bir harekete, action'a geçmenizdir diyor. Ama hedeften önce diyor, hedef giderkenki yolculuktaki davranış modelleriniz çok önemlidir diyor. Ewan, they're asking, can you show some techniques? Can I show some techniques? Maybe you can just do some some stuff. Well, one thing I might need to do is just move down the other end of the table because my phone's running out of battery. Okay, okay. So let me just do That's the first technique then. that first technique. I need a bit And energy. okay. Şimdi şarjı bitiyor da şarjını öteki yere alıyor. Ben de hani bir teknik gösterebilir misin diye sordum. Aslında olabilir. So it is possible, isn't it? We can, I don't know, maybe get rid of kind of an emotion. I don't know. What do you think? Get rid of it. Get rid of emotion. Well, to do the timeline thing, it's a bit tricky doing it with everybody. But what we can maybe do is we can maybe do a little bit. I'm just trying to think where to put this. Oh, I'll put it on the bin. Hang on. Okay, we can see your nice kitchen, by the way. It's good. Can you? No, that's all good. Perfect. Yeah, Perfect. no, We can fine. see you fine. Yeah. So maybe one thing that we can do is we can have a little go at a little bit of meditation, which is like hypnosis. So Okay. so that's one thing that we can maybe have a little go at. Now, Okay. obviously, it's slightly more difficult as we're doing it sort of through a bit of translation, but Okay. we can have a go at doing this. So what I would ask people to do first of all is make sure that they're sitting comfortably. They're sitting somewhere where they're comfortable, where they'll be able to close their eyes safely. And if they're not in somewhere where they can close their eyes, then just don't follow along. Is all I would say. So make sure close your eyes. Yeah, so make sure you're safe and you can comfortably close your eyes. Okay. If Şimdi not, then don't okay. do it. Okay. Şimdi bir teknik göstereceğiz kısaca. Şimdi herkes o zaman bir rahat bir koltuğa otursun. Rahatça oturabilsin ve gözlerini kapasın diyor. Ben de onun söylediklerini yapacağım. Ama rahat bir lütfen koltuğa oturun. Gözlerinizi kapayın ve rahatlayın. Okay, great. So, so what I suggest everybody does then, if they can, is just go ahead now and just close your eyes. Lütfen rahatlayın ve gözlerinizi kapayın. Okay, now what I want you to do is take a deep breath in and hold it. And Lütfen bir nefes alın ve nefesinizi tutun. Okay, and then take another deep breath in and hold it. And then let it go. Tekrar bir derin bir nefes alın. Tutun. Ondan sonra tekrar verin. Derin bir nefes alın. Tutun ve tekrar verin. Now we're going to take a deep breath and hold it for a few seconds, then let it go. So take a deep breath in. Tekrar nefes alın. And hold it. Tutun. And hold it. Tutun. And now blow it out. Şimdi üfleyin. Okay. So now what I want people to do is we're going to imagine that there's a warm, relaxing light shining down on the top of your head, a bit like on top of my head at the minute. So just imagine there's a warm, relaxing light shining down on the top of your head. Şimdi lütfen herkes tam tepesinden sıcak, güzel bir ışığın tepesine, başına geldiğini düşünsün. Sıcacık bir ışık kafanızın üstüne geldi ve sizi ısıtıyor. Okay, and as the light shines down on the top of your head, what I want you to do is notice how it relaxes all the muscles down through your scalp. Şimdi ışığı hayal edin. Sıcacık ışık geldi kafanızdan başınıza yansıyor. Bütün o sıcaklığıyla birlikte gevşediniz, rahatladınız ve bütün başınız ısındı ve rahatladınız. Onu hayal edin. And now just imagine this warm, relaxing light shines down right the way down through your face and your jaw, relaxing all the muscles down through your face and your jaw.
Ondan sonra sıcak ışığın gelip kafanızdan aşağıya doğru, yanaklarınıza doğru, çenenize doğru geldiğinizi hayal edin. O sıcacık ışık sizi çok ısıttı ve gevşediniz, çok rahatladınız. Feel the warm, relaxing light shining down, down through your neck, down through your shoulders, relaxing all the muscles down through your neck and your shoulders. Sıcak ışığın hayal edin, hislerini hissedin. Yavaş yavaş boynunuzdan sıcak ışığın indiğini, omuzlarınıza doğru indiğini, sıcak ışığın hissedin. Sıcaklığı hissedin. Now, now feel the warm, relaxing light shining all the way down through your arms, down past your elbows, out to your wrists and out through your fingers, relaxing all the muscles down through your arms and your hands and your fingers. Sıcak ışığın, üstünüzden gelen sıcak ışığın hissedin. Boynunuzdan, kollarınızdan aşağıya indiğini, kaslarınızın çok gevşediğini, ısıttığını, çok relax olduğunuzu, parmaklarınıza kadar inen kasların sıcakladığını ve gevşediğini, hissini hissedin. Okay, now feel the warm, relaxing light shining down through your chest, down through your chest and your abdomen, relaxing all the muscles down through your chest and your abdomen that need to relax. Şimdi sıcak ışığın vücudunuzdan daha aşağılara indiğini hayal edin. Vücut kaslarınızın gevşediğini, ısındığını, göbekten aşağıya doğru sıcak ışığın indiğini, hissini hissedin. Ilıklığı hissedin, kaslarınızın gevşediğini hissedin. Now feel the warm, relaxing light shining down through your pelvis, relaxing all the muscles that need to relax down through your pelvis. Şimdi sıcak, ılık ışığın yavaş yavaş kalçalarınıza doğru indiğini hissedin. Hissini hissedin, kaslarınızın gevşediğini hissedin, ılıklığını, sıcaklığını hissedin. Okay, feel the light now shining all the way down, down through the top parts of your legs, down past your knees, down through the lower parts of your legs, through your ankles and out into your feet, relaxing all the muscles down through your legs and your feet that need to relax now. Şimdi ışığın bacaklarınızın üst kısmından yavaş yavaş aşağıya doğru indiğini hissedin. Sıcaklığını ve kaslarınızın gevşediğini hissedin. Yavaş yavaş ışık dizlerinizden aşağıya doğru, bacaklarınıza, baldırlarınıza doğru indiğini hissedin. Kaslarınızın gevşediğini, sıcaklığı hissedin. Now just feel the light searching out and looking for any more tension in your body so that you can relax all the muscles throughout all of your body. Şimdi o sıcak ışığın bütün vücudunuzu gevşettiğini hissedin. Bütün vücudunuzdaki kasları gevşettiğini, ılıklaştırdığını, sıcaklaştırdığını ve bütün vücudunuzdaki kasların gevşetip rahatladığınızı hissedin. Right, okay, now we're going to go just a little bit deeper. So I'm going to count down from 10 to 1, as if you're going down a flight of stairs. So I'll do all of it and then you can do all of it, I mean, okay? So just imagine that there's a flight of stairs in front of you, 10 stairs taking you deeper inside. As I count, so you will go deeper inside. With each number I say, you can double the level of relaxation you now have, make it become twice as deep. Okay, you can do that before that. Şimdi sizin bir tane merdiven hayal etmenizi istiyorum. 10 basamaklık bir merdiven. Bu merdiveni istediğiniz gibi hayal edebilirsiniz. İstediğiniz şekilde, istediğiniz renkte, istediğiniz tarzda. Ben size 10. basamaktan yavaş yavaş aşağıya inmenizi istiyorum. Her bir basamakta rahatladığınızı, 2 kat rahatladığınızı, 2 kat kendinizi iyi hissettiğinizi ve çok rahatladığınızı hissediyorsunuz. So 10, 9, 8, deeper relax. 7, Şimdi go on. Yeah. 10, 9, 8, yavaş yavaş gevşiyorsunuz. 7, 6, 5, iyicene gevşediniz. 4, 3, 2, 1, bütün vücudunuzdaki kaslar gevşedi. 7, 6, 5, deeper and deeper. Daha derin. Yavaş yavaş aşağılara indikçe 7, 6, 5, yavaş yavaş daha derine, daha derine, daha derine rahatladığınızı hissediyorsunuz. 4,
3, 2, deeper and deeper. 4, 3, 2, 1. Daha derin, daha derinden, daha derin gevşediğinizi hissedin. Daha 2, derin. 1. 2, 1. Now, Şimdi. as you sit here listening to me, Şimdi burada oturup beni dinlerken I want you to notice that there's a screen, like a movie screen, forms in front of you. Şimdi beni burada dinlerken önünüzde bir ekran olduğunu hayal edin. And notice, the best you can, notice how this is playing the film. And it's the film of your life. Şimdi bu ekranda dikkat edebildiğinizce bakın ve dikkat edin. Bu sizin hayatınız. Ekranda gördüğünüz sizin hayatınız. Lütfen dikkatle bakın. You can see yourself when you were small. You can see how you've learned and grown. Kendinizi, küçüklüğünü görün. Küçükten nasıl büyüdüğünüzü o resimde görün ve hayal edin. You can see things which have happened recently in your life. Kendinize çok yakın geçmişte olan olayları görün. And now notice how the film continues into the future. Şimdi bu filmin geleceğe nasıl devam ettiğini görün, seyredin. Notice how things work out well for you in the future. Dikkat et. Nasıl her şeyin ileride senin için güzel olacağını gör, seyret. Notice how you're able to achieve what you want to achieve. Dikkat et ve gör. İleride bütün istediklerinin amaçlarına ulaşacağını gör. Dikkat et. I'm going to give you a moment to enjoy watching the future. Şimdi sana izin veriyorum. İleride geleceğini gör ve bundan zevk al ve bundan seyrederken haz duy. And as you do, notice how the screen slowly begins to fade. Şimdi seyrederken ekranın yavaş yavaş solduğunu gör. Solduğuna hisset. And as it does, so does your memory of what will happen in the future. Bu ekran soluklaşırken geleceğinin de soluklaştığını gör. But what remains is the strong feeling that in the future everything is going to be okay. Tek kalan sadece senin duygun. Bu duygu şöyle diyor, gelecekte her şey senin istediğin gibi ve çok iyi olacak. Bu duyguyu içinde tut ve hisset. Know this, feel this. Bunu bil ve hisset. Because now it's time to return. Çünkü şimdi geri dönme zamanı. In a moment, I'm going to count from 1 to 10. With each number I say, you become 1/10 more awake. So that when I say the number 10, you'll be fully wide awake back here in the room with me. And when I say the number 8, you will open your eyes. Şimdi birden 10'a kadar seni saymanı rica ediyorum. Her birden 10'a geldiğin zaman yavaş yavaş uyanacaksın. 8'e geldiğin zaman gözlerini açmanı rica ediyorum. 1, 2, 3, waking up. 1, 2, 3 uyanıyorsun. 4, 5, 6, waking up. 4, 5, 6 uyanıyorsun. 7, 8, open your eyes. 7, 8 gözlerini aç. 9, 10, back in the room. 9, 10 odaya geri dön. Can you smell popcorn? That's the trick you taught us. I think I might be able to. Maybe. I can smell coffee too.
Umarım faydalanmışsınızdır. Thank you so much, Ewan. Okay, it's been a pleasure, and thank you for doing the translation. You've worked really hard. It's a good experience, because it's such a complicated subject, and it's really, even itself, it's a complicated leaving to translation, but it's been really, really good. Thank you so much. Even this hypnosis, even it was amazing. Even I was trying to translate here, but I could still go into the trance. You're a magician. You're a magician. I know you're a magician. Bu arada söylüyorum ki çok teşekkür ediyorum. Ben bile hani çevirirken bile beni bile transa sokmayı becerdi aslında. Gerçekten konusunda çok hakim. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ewan, maybe a few more questions I'm thinking. Yeah, sure. Okay. They're saying thank you for the messages and stuff. And would you, a question for me, maybe whoever interested in, would you do some trainings online, or is it live still because of COVID? I mainly do live trainings just because you have a much better experience if it's live than you do online. Although one thing I am doing is I am doing a free introduction to NLP online, and that's the 31st of March. So if people went on Inspire 360 website, they'd be able to sign up for that on there. Okay. How long does it take that before I translate? How long is that free? About 2 to 3 hours. Okay. Ewan diyor, eğer ilgisi olan varsa, ben sordum hani eğitimleri online veriyor musunuz? Çünkü bu Covid'den dolayı. Online vermiyor. Çünkü canlı eğitimlerin önemine inanıyor. Ama ilgisi olanlar varsa kendinin bir web sayfası var. Inspire 360 diye. Oraya girerseniz kayıt olursanız 2-3 saatlik bir bedava NLP introduction'ı, yani NLP nedir, böyle biraz bilgi veriyor. Birazcık öğrenebilirsiniz NLP nedir. İlgisi olan varsa lütfen kayıt olun. Bu fırsattan siz de yararlanın. Nasıl olsa bedelsiz bir size NLP öğretecek bir kısımda olsa. Yeah. So thank you ever so much. I really yeah, it's been fun. So thank you so much, and good luck for all these trainings. I know you're busy. So when is your next training online? Can you do it? I'm doing a live one starting on Sunday. So a real face-to-face one. And so we're just doing these introductions online at the minute. One this month and one in April. So yeah. Okay. If somebody is interested if they can start traveling like I did, they can come to Manchester, or in London, or we go all around the UK. And to say the Inspire 360 is the place to pick up the details on it. Okay. Bütün bakıyorum, Türkçe çeviri olacak mı? Türkçe çeviri olmayacak ne yazık ki, İngilizce. Yani İngilizce bilmeniz gerekiyor bunu yapmak için. Şeyi söylüyor, hani Londra'da, Manchester'da bu şeyler. Yani bütün İngiltere'de aslında. Bu pazar bir eğitimi başlıyormuş online. Eminim sosyal mesafeyi ve maskeleri yaparak yapacaklar. Ama ne yazık ki İngilizce bilmeniz gerekiyor. One of the followers asking, is it going to be translated to Turkish? I said, unfortunately, I don't think so. But if you want, I will come and do it for you. If many Turkish participants, I'm happy to come and translate for you. You never know, do you? Well, I've done one in Saudi Arabia many years ago, simultaneous translation into Arabic. Really? What was a practitioner? Yeah. Oh, well, in timeline and hypnosis, but it's the same thing. Yeah. Right. Daha yıllar önce Suudi Arabistan'da yapmış, tercümeyle birlikte. Belki aslında belli mi olur, Türkiye'ye gelip de yapabiliriz. I'm thinking maybe one day you can go to Turkey and do these trainings, and right. If they want to, if there's many participants, everything is possible. Anything is possible. So evet, yani Türkiye'de neden olmasın? How many trainees do you need to have for a training minimum? Do you know that, or?
All depends. Yeah, it kind of depends really, and what people are. If it's based on sort of UK prices, it's probably about 6 to 8, something like that. It's not, Okay. it could be loads and loads, but Okay. it's you've got to Maybe cover they, the flight and that sort of thing. yeah, maybe they will, anything possible really. Evet. Yani ben sordum hani minimum bir numara sayı var mı hani eğitimleri Türkiye'ye gelip yapabilmek için ama bence eğer gerçekten ilginiz varsa bu hakikaten doğru kişi çok gerçekten bu işini çok iyi bilen ve de çok iyi bir insan. Dolayısıyla da hani maddi şeylere çok da takılmayan bir insan. Ben buradan onu söyleyebilirim. Dolayısıyla eğer bu eğitimleri almak istiyorsanız, Türkiye'de de almak istiyorsanız kendisine yazın. Belki hani çok kişi isterse kendisi Türkiye'ye gelir. Ben de gelirim. Size bunu şeyini yaparız hep beraber. I said, if you're interested in, just write to Ewan. He's the right guy. And you never know. If it's Yeah. enough people, you can go to Turkey. Anything possible. Wonderful. Thank you so much. Well, thank you again. It's been great. Thank you. And thank you for giving your time and all this energy to us. Okay. Appreciate it and hopefully see you soon. Yes. Thank you. Thank you Bye. so much. Good night. Bye. Bye bye. Bye.